Як ви можете оцінити свої знання про Україну від 0 до 10? I've been 5 times now in Ukraine, and if I add up all of the months I have been here, probably about 2 years in total. Найтепліший полюс планети. Західний полюс. Ну що ж, друзі, ми повертаємося до вас і вже готові спілкуватися з нашим гостем. Сьогодні це, можна сказати, пан Колін. Якось, може, це трохи незвично звучить. Взагалі, знаєш, просто сказати Колін Кеннеді вже чого тільки варто. Тому що перше, що спадає на думку, реально Кеннеді всім відоме прізвище. І всі думають, можливо, він десь там родич Кеннеді. Але ми будемо говорити не про це сьогодні. Друзі, ми сьогодні говоримо про канадійця, який, так чомусь сталося, що знаходиться зараз в Україні. Вже тривалий час, насправді, не вперше в Україні. З початком повномасштабного вторгнення активно допомагає українцям, а саме збирає гроші для всіх тих українців, які постраждали внаслідок війни. Для чого він це робить? Яке найкраще місто в світі він бачив? Тому що він бачив дуже багато міст. Про все це говоримо із паном Кеннеді в ефірі найтеплішого полюсу планети. Ну і відразу скажу, що ми користуємося послугами чарівної перекладачки Неоніли, яка буде сьогодні нам допомагати в цьому мовному бар'єрі. Отже, містер Колін, Неоніла, вам вітання на хвилі найтеплішого. Привіт. Namaste. Hello. Hello. Welcome. Thank you. So you're working on your project, and he's asking how do you do this? How do you come up with the concept? Basically, it's a super long story, but I'll try and shorten it because if not, I'll be talking for 7 hours. The short version is I've been exploring the world for 17 years, 102 countries complete. Коротка версія – це те, що він подорожував вже протягом 17 років, і це 102 країни і 10 нових за останній рік. And when I started traveling full-time, I realized that full-time travel was actually cheaper than part-time travel. І коли я почав подорожувати, я зрозумів, що це набагато дешевше подорожувати цілим світом, ніж сидіти в одній країні весь час. Because when I started traveling full-time, I had no bills, nothing at home, no car, no bills. So traveling was actually cheaper. And then once upon a time, I was in Hong Kong 9 years ago, and I started thinking of how can I make some money while I travel. And I thought if I can make a little money while traveling to pay for my bills, I also wanted to inspire and motivate people and see if they could do the same thing. I've always been a photographer, but I got better as a photographer through the years, and I decided to create my street project and show my work, show my photos. So when I made my street project, one, it does show my photos, but two, it tells my story. It tells some things that happened to me in the past that motivated me. Just quickly, my house was in a fire and it burned to the ground. My friend died of a heart attack very young, and my mom died of cancer. Тому одного дня мій дім згорів, мій друг помер, і моя мама також померла від раку. At the time, it was sad, but I started thinking, maybe this is a sign. So I said to myself, I'm going to take a break from life. I'm going to spend 1 year around the world just exploring this planet for 1 year and see what happens. After 1 year, it turned into 2, turned into 3, turned into 17. Still Один going. рік пройшов швидко, потім другий, потім третій, і так це продовжувалось. So this street project that I made in Hong Kong 9 years ago basically just tells this whole story and shows it sort of visually so people can see. Нам дуже шкода чути історію про вашу маму, про все те, що вас спонукало. Насправді, можливо, ми сподіваємося, що це той випадок, коли щось погане народжує щось хороше і прекрасне. Зокрема, вас тут, в нашій студії. Одне невеличке запитання стосовно збору донатів, яким ви зараз займаєтеся. В який момент ви перейшли від того, що заробляти гроші на свої рахунки, так, відійшли від цього і почали витрачати гроші на українців? So basically the street project originally was a way to fund my journey, allow me to do more traveling and inspire people with my photos. But what I found interesting about the street project is not only was I able to sell some photos and make a little money while traveling, but I've been meeting thousands and thousands of people around the world on the streets every night. I've shown it in probably 67, 68 countries, and I have talked to millions of people, so you really get to know
human nature and what's going on inside people. And to see the world the way I'm seeing it, it really affects you. You start to look at religion, you start to look at countries, borders, visas, passports, all these things differently. Тому після цього проекту багато людей почали дивитись на такі речі, як віза, нові подорожі, нові місця, щось відкрили, може, для себе нове. По-іншому просто почали бачити світ. What I've also learned is that the richer the country, the less interest they have in my story or my project, but the poorer the country, the more excited they are to see it, the more interesting questions they have. So I'm gonna ask you how you did that you make it money for yourself and then it becomes that you make it money for our people in Ukraine right now. This is my fifth time in Ukraine, and my first 3 times was before the war. And I didn't have a street project, but I remember meeting amazing people and seeing and feeling warm hearts. When the war began, I was actually traveling across California. I was showing a different street project. I now have a couple different ones. And I was actually in Las Vegas at the time, and I remember watching some of the televisions at a coffee shop and seeing the war and what was going on in Ukraine. And because this journey has changed me, it's affected me, let's say, morally. I felt very strange being in the most superficial city in the world, Las Vegas, making money while my friends in Ukraine are at war. Я почувався не дуже впевнено, тому що як я можу сидіти тут в Лас-Вегасі, а мої друзі в Україні можуть страждати від війни. So I messaged a good friend of mine in Lviv, and I said, if I came to volunteer, well, what do you think? What's your opinion? And he laughed, actually, and he said, well, you don't speak Ukrainian, you don't speak Russian, you're not an officer, you don't have any military skill. What are you going to do? I said anything. I said, I'll give coffee to old people at a train station, I'll give ice cream to kids, I'll just speak English and smile, and maybe it will give hope. Тому я просто сказав, що я буду робити будь-що, щоб допомогти людям, чи це каву просто, чи просто будь-яка інша їжа, щоб допомогти. So I then left Las Vegas, I took a bus to San Francisco, I flew to Poland, and I came to Lviv. So I found an organization called 911 Help Ukraine in Lviv, and I started helping them for a little while. They make medical bags for soldiers, so we were actually making hundreds of bags a day physically for frontline soldiers. But then I thought on the weekend, I wonder if I should show my street project, but I realized that this street project's more about me and my journey around the world. And I realized that not only can it inspire people to say, hey, look, when you have victory, look at where you can go, these places, to inspire. But I realized if I'm going to be making some money from these photos, I don't want to be taking money from people at war. They need the money for themselves. So last year I showed the street project in Lviv to start with, and I had signs that say 100% of the money being donated for these photos is going back to blah, blah, blah. I didn't know at the time who or where just yet. So it became such a hit in Lviv that I decided to take it to other cities. And long story short, I spent 8 months around Ukraine, and I showed the street project in probably 12 of the 15 cities I visited. Тому так, як цей проект йшов гарно в Львові, я вирішив показати це ще в інших містах України. And I think the coolest part about it, yes, I'm raising some money to help, but the best part about it is the smiles that I'm getting from the people and the hugs and the kisses and the selfies, and it's unbelievable. There's definitely more to talk about. It's a long story. That's why I'm doing this presentation tonight. Yeah, but we're gonna do now a little quest for you. Okay. So now we're gonna ask you something made you will not know what to answer. That will be very interesting. Нам цікаво, розумієте, ви іноземець, Коліне, і тому нам цікаво, наскільки іноземці обізнані з Україною. От як ви себе можете оцінити? Як ви можете оцінити свої знання про Україну від 0 до 10? How would you rate your knowing about Ukraine, about Ukrainian nature, like people? I've been 5 times now in Ukraine, and if I add up all of the months I have been here, probably about 2 years in total. So I've gotten to know a lot about the culture in the country. Це прекрасно, це прекрасно. Якщо так багато знає Колін, скаже, що він вже 5 разів відвідував нашу країну і знає багато по українців, то ми зараз перевіримо. You have to just pick one, which is one gonna be fake or real. True. Yeah. Okay. Отже, перша теза. Українці їдять російських немовлят. Правда чи фейк? So first one is Ukrainians eat Russians children, babies. Is it Definitely fake. Unless they're stuffed inside pierogi. Or borscht. Добре.
я собі занотовую. Я поки не буду казати, чи це правда, чи ні, але я занотовую. Запитання номер 2. Уейн Грецький за походженням українець. False. Це важко, я знаю, але я тому спеціально загуглив, як перекладаються генно-модифіковані комарі, і це є genetically modified mosquitoes are fighting on Ukrainian side. True? False. Окей, maybe. We'll see. Він втік взагалі в 102 країни насправді, але потім повернувся. Так, але повернувся і сьогодні разом з нами, разом з усіма українцями протистоїть тій навалі, яка рухається, і ми для того, аби їй протистояти, теж мусимо щось робити. Нам надзвичайно приємно бачити вас, Коліне, і ми дуже дякуємо вам за вашу працю. It's so great to have you here, and we are thankful for your job here that you help in Ukraine, volunteering. So great. Thank you for having me. If I can just say one tiny little thing, when we're finished here, I'm actually going to try and find a bozata hata and have some Russian babies for lunch. Yeah, sounds tasty. Каже Колін, що піде шукати позату хату. Ну тут важко її знайти, але він буде шукати для ланчу російських немовлят, щоб з'їсти на ланчі.